Hi everyone, welcome to Lentomania tutorial. My name is Anna Sachno. Today we are going to crochet a tote bag. No accessories are required. Let me show you how to open it. One of the handles is 80 centimeters long. Another one is much shorter. It serves as a latch. The bag like that doesn't require any accessories. It is 23 centimeters in diameter and about 23 centimeters high. It's easy to crochet and I'm going to share all my secrets with you. You will need about 200 meters of knitting yarn, a regular width 7 to 9 millimeters, and a crochet hook. I'm using 8 millimeter Knit Pro hook, Wave series. You will also need a stitch marker to track beginning and end of a row. Without the stitch marker, you're likely to get mixed up in your work. That's why I highly recommend using a marker or at least a thread of a contrasting color to mark the beginning and end. All of the required tools, such as stitch markers, hooks, and wide range of knitting yarn, are available in my online store lentomania.ru. You will find the link below. To make our bag a bit bulkier, I'm going to crochet a round bottom. If you want a flat bag, if you want it to follow the shape of your body, then make an oval bottom. At first, I'm making a sliding loop. I'm slipping the hook under the first thread, drawing the yarn, and making a chain stitch. Then I'm making several single crochets until I get 6 braids. Look, 3 braids are ready. We need 3 more. You may pull up the tail a bit as you go, if that is necessary. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 braids. 6 braids are ready. Now I'm looking for the tail. I'm pulling the tail and making a circle. I'm going to knit in spiral rounds to avoid a seam. By the end, I'll have a small step, which I'll try to smooth down as much as possible. Still, a seam would be much more visible. We're going to crochet in spiral rounds. That's why I highly recommend using a stitch marker to mark the beginning of a row. And now we are starting our second row. Slip the hook under both loops of the first stitch of the first row. It will be the first stitch of the second row. Now we're going to crochet our bottom. The bottom will be round, that's why in the second row we are going to make 2 single crochets into each stitch. As a result, our bottom will gradually turn into a circle. I'm slipping the hook under both threads of the first loop, pulling the thread and making another single crochet. I'll mark the first stitch with a stitch marker, then 2 single crochets into the next stitch as well. The pattern is very simple, just single crochets. In the same way, I'm making 2 single crochets in the second stitch. I'm inserting the hook into the third stitch, pulling the thread, and making 2 single crochets. Go on like that until you get to the stitch marker. Here is our stitch marker, which means we're now moving on to the third row. As we are crocheting in a circle, in the third row we are making 1 doubled stitch and 1 single, meaning we're going to alternate 1 doubled and with 1 single.
Double stitch means 2 single crochets into one stitch. I'm starting with a double stitch, moving the marker here, which will guide me. The next stitch is a single one. Just one single crochet, like that. Then another stitch is doubled, the next one. Then single stitch. Thus I keep on alternating doubled and single stitches until I reach the marker. At this point we have finished the third row, and now moving on to the fourth one. In this row, one doubled stitch will alternate with 2 single stitches. If you ever crocheted a circle, you know this rule, that in each row the number of single stitches between doubled stitches increases by 1. Right now I'm making 2 single stitches, 1 doubled stitch is ready, then 2 single stitches, 1 doubled stitch again, and then 2 single stitches. In this manner I continue to crochet the entire fourth row until I reach the stitch marker. I've finished the fourth row, and in the fifth one I'm going to alternate 1 doubled stitch with 3 single stitches. Somewhere around the fifth row I'm starting to shift the increases. Let me explain. Until this row we've always started crocheting with a doubled stitch. So a doubled stitch has always been on top of another doubled stitch in all 6 increases. It means instead of a circle we're getting a polygon now. You may see the small angles being formed in the place of increases. But we need a circle after all, a round bottom, and that's why we need to shift the increases. This is really easy. For example, start with 3 single stitches instead of a doubled stitch in this row. 1, 2, and 3. Let's mark the first stitch with a stitch marker. 3 single stitches are ready, and now let's make 1 doubled stitch. As a result, we've shifted the increase back by 1 stitch. Then make 3 single stitches again and 1 doubled. Thus, in this row, we've shifted the increase back by 1 stitch. In the next row, you can make, for example, 2 single stitches, 1 doubled, 4 single stitches, 1 doubled, 4 single, 1 doubled, and so on. In the end, you'll have 4 single stitches anyway. You simply need to interchange the single stitches. As a result, the doubled stitches will shift with respect to one another, and your work will start resembling a circle. I hope you've understood the principle, and in the next row we are going to alternate 4 single stitches and 1 doubled, then 5 single and 1 doubled, and so on. I've made 9 rows. The diameter of the circle is 23 centimeters. At this point I'm done with the bottom and moving on to the walls. I'll leave the stitch marker here. It will help us identify the end of a row when making the walls. Now the crocheting will get very easy. We will make single crochets with no increases. We'll simply insert the hook into each stitch and make single crochets. Keep on crocheting in spiral rounds until you get the height you want. Examine your backside. At this point, I think this will be my front. My walls are made of 16 rows, about 22-23 centimeters high.
И я решила, что The на этом bag можно is закончить roomy вязание enough, сумочки. Объем этой сумочки меня and полностью I think устраивает, I и can я могу start making a приступать к вязанию handle. ручки. Если хотите If you want a очень bigger большую bag, сумку, you то may add тогда more rows, можете провязать еще and немного then it will вверх, have larger чтобы capacity. объем получился But in this побольше. case, you Тогда will вам, need скорее всего, 3 нужно skeins, будет not 2. не 2 мотка трикотажной пряжи, а As уже you can 3 see, мотка. I've already Видите, я formed уже a сформировала square небольшой такой квадрат like из того, this. что у меня It's easier получилось. for you to И сейчас understand объясню, для how the чего я bag will так look like сформировала, чтобы and вам how the было handles will be made, проще понять, как which is the будет most выглядеть exciting part of сумочка, the как мы bag. сейчас будем вязать ручки. Самое интересное, что есть у этой сумки. We'll Так, fold вот эти these боковые side части walls сумки мы and будем place inside the изгибать и bag, вкладывать внутрь and the сумочки. opposite А вот эти walls вот части, will have the которые handles. находятся друг напротив друга, будут в себе содержать There will be ручки. a short handle Одна из on ручек one будет wall короткая, and a long handle а on на the opposite противоположной one. стороне ручка будет длинная. We'll Ну и, pass the long соответственно, handle длинную мы through the будем short one, продевать сквозь and this is how the короткую, и, bag в will общем, таким close. образом сумка петля и закрывает. Now Теперь let's давайте count the number of посмотрим, как stitches посчитать, for the сколько же handle. петелек будет занимать у нас For my ручка. Я estimation, примерно the short прикинула, что handle, самое the slot, гармоничное should сочетание have для моего 8 размера, это stitches. если прорезь ручки будет 8 From 8 to петель 10, составлять. you may see for 8-10. yourself. Смотрите, так I'll как make вам больше 8. нравится. Я для себя выберу 8. On То есть both 8 sides, прорезь the из slots 8 will be петелек made вот of на этой 8 стороне stitches. сумки будет прорезь из 8 петелек на противоположной And стороне. now let's do some Теперь basic простой calculations. расчет. Let's Положим, assume для there will be 60 60 петелек stitches. мы We'll умножаем 8 multiply петелек 8 на by 2, 2 получаем and 16 get петель 16. That is our прорези. slots. Соответственно, Then we из subtract 60 16 отнимаем from 16, 60 and получаем get 44 44 stitches. петли, Then делим we divide 44 на 2, 44 by 2 получается, and что get вот с этих сторон 22. у нас будет 22 on these 22 sides. петли. Можете обратить Note внимание, that что we've я reached the довязала до marker, маркера, то есть which means последняя that петля the last stitch of the 16th 16 row ряда у is меня как right раз above the находится marker. над маркером, вот он у меня. То есть полное количество рядов я связала. Let's take Теперь it давайте out. я маркер вытащу, он We мне won't здесь need уже it не anymore. нужен будет, я уже Instead, по нему let's не буду attach it here, ориентироваться. in А я the его 60th прикреплю вот stitch. здесь у меня 60-я Stitch петля number была связана. 60. И теперь Now я let's провяжу make еще several немного single просто crochets. столбиками без накида. Перевяжем немного просто столбиками без накида, то есть The beginning of the row начало ряда у меня будет как раз примерно в will боковой be somewhere on части the side of the сумочки. bag. Там же в боковой части Later сумочки у меня there will be a будет small получаться step. ступенька такая, которая образуется в конце. Если мы вяжем с вами We are по спирали, crocheting in spiral у меня rounds, будет как and раз на this той step части will сумочки, be которая должна right on the направляться part внутрь, и which will be которая folded, не so it должно won't be быть видно visible. в нос. Так, я подхожу Now I'm к той approaching the части part сумки, where the где у нас slot should должна be. быть короткая прорезь. Here I am. Вот я до Now нее let's дошла. make Теперь 8 chain смотрите, stitches. мы делаем 8 воздушных петель. As А for 8 8 петель, stitches которые под below, воздушными, we will not crochet находятся, them. мы провязывать никак не будем. Так, Be вот very видно. attentive here. Count the stitches carefully. 8 провязали. 8 Теперь stitches are отсчитываем ready. 8 петель And now count вот 8 здесь, stitches on на the нашей bag. сумке уже. 1, 2, 3, Раз, 4, два, 5, три, 6, четыре, 7, 8. 5, 6, 7, 8. I'm И вот inserting the сюда, в hook into the девятую петлю, 9th я уже stitch вкладываю крючок and и making a single провязываю crochet. снова столбик без накида. That's how we've Вот так, made мы the slot. связали прорезь. В следующем ряду In the нам next нужно row, будет we'll просто её simply crochet обвязывать around также it столбиками with single без crochets. накида. А пока мы вяжем с Now вами I'm еще making 21 21 stitches петлю up до until the next следующей slot. прорези. То есть Overall, вот there will должно быть be 22 петли, 22 как вы stitches. помните, одну мы уже связали. We've Осталось made one, 21. 21 петли left. связано. Нам необходимо All опять 22 пропустить stitches are 8 ready. петель, Now we need to которые skip 8 у нас stitches будут for the slot. предназначены для разреза. Но In this в case, этом though, there will случае be у нас more chain воздушных stitches. петелек будет In несколько comparison больше, to the чем когда мы previous с вами side. вязали короткую прорезь. I've made Я связала 60 chain 60 stitches. воздушных петелек. Now I'm counting Точно 8 так же stitches пропускаю and 8 inserting the hook into the столбиков 9th на one. нашей сумочке. И в 9-ю петельку вкладываю I'm крючок making a single и crochet. провязываю столбик без накида. In the next row, петельки в simply следующем make ряду single нам точно crochets так же нужно in the будет handle. провязать просто столбиками без накида. Keep А on мы дальше making single продолжаем crochets вязать until you reach the столбиками без marker. накида, пока не дойдем до маркера. После The того, next как мы row дошли с is вами very до маркера, simple. дальше следующий Just ряд keep будет on making очень single простой. crochets Нужно as просто before. обвязывать все столбиками без накида. Так, The как second мы с вами row вязали above the все наши slot изделия. Второй ряд is made я with single провязала crochets. сумочки точно так же. But on the other side, where the long handle is, а когда дохожу до I'll show you a длинной little ручки, trick. то здесь уже
сделаю одну For the хитрость. handle to settle Для того, better чтобы inside ручка the как можно slot, красивее ложилась in в петлю, each row я в I'll начале и make в конце increases этой at длинной both ручки буду sides of делать this handle. прибавки в каждом ряду. Так, ну I'll вот make одну one петлю stitch без прибавки without провяжу, increase, but а in the теперь во second второй one столбик ручки провяжу I'll make 2 single crochets. 2 петельки, 2 столбика без накида. Later Дальше I'll be making каждую a single петлю буду crochet вязать into по each одному stitch столбику без накида, until I reach the пока не second дойду, to the last соответственно, stitch of the handle. симметрично до предпоследней петельки I'm этой making ручки. 2 Сюда я single также crochets вяжу in it as 2 well. столбика без накида. We're Для doing того, it чтобы for вот the эта handle ручка to лучше slide better through the выгибалась через slot петлю and и lie ложилась vertically on the shoulder. вертикальнее на плечо. В третьем In the third ряду row, при вязании on короткой the side ручки with я the slot, наоборот решила сделать our убавки для того, short чтобы handle, вот это место I'm оно going будет to make служить как бы decreases. крышечкой небольшой такой для второй This part will ручки, serve для as a tiny cover входа for в the сумку. handle Поэтому and for the будет bag's уместно, на мой entrance, взгляд, and in если my оно opinion будет it will look немножко better аккуратнее this way, смотреться, будет как the бы if the entrance is немножечко. slightly Потому narrowed. что это трикотажная пряжа, и она все-таки Knitting со yarn may временем stretch будет over свойство time. растягиваться. И чтобы вот это That's why I've место не было decided to make these растянутым, таким decreases. вот выгнутым, так скажем, я решила сделать I'll убавки. use a Убавки small буду trick делать to make хитрым them. способом. Кто со мной Those вязал who've seen my корзину hanging капельку, basket тот уже tutorial их умеет already know делать how to make decreases максимально невидимыми. in an Если almost еще не invisible умеете, то way. смотрите, So вводим крючок в петлю, insert the hook into the stitch, draw the yarn вытаскиваем нитку, in, insert the hook вводим into the крючок в next следующую stitch, петлю, снова draw the yarn вытягиваем again, ниточку, одну петлю draw one протягиваем loop through the сквозь other. другую петлю, получаем Now 2 you've петли на got 2 крючке, loops on the которые hook, стандартно knit them провязываем, together как будто as это if you were making a столбик single без crochet. накида. Вот так. Теперь вяжем Then make 4 single 4 crochets, столбика без накида просто. 1 single crochet into each stitch. У нас осталось There are опять 2 single 2 crochets столбика left, последних, которые мы снова and будем we'll crochet them провязывать together вместе, and make a делать убавку. decrease. Вытягиваем Draw the нитку yarn из первой from the first петельки, stitch, insert the hook into the вкладываем next крючок во stitch, вторую, draw the вытягиваем yarn, из второй. Теперь одну pull one протягиваем loop через through the другую, other, оставляем на knit крючке 2 2 loops петли, on the провязываем hook вместе, как будто as бы if you were это making a столбик single без crochet, накида. Вот like так. that. The Чем smaller меньше у this вас будет loop вот эта петелька on the на hook крючке, is, the тем better будет and смотреться neater will убавка be the аккуратнее. То decrease. есть вот эту петлю, которая была на крючке, нужно по минимуму вытягивать и наоборот даже подтянуть можно с So помощью draw this рабочей loop as нитки, чтобы little as она possible. плотнее сидела на You can крючке. calibrate it with Так, a и в working третьем thread. ряду мы снова сделаем с вами In the third прибавку row, на we're длинной making ручке. increases in the В same тех же parts самых местах, of our но long ориентируйтесь handle. на ту петельку, которая ближе к Be основанию guided сумки и by дальше the от stitch that is центра. closer to the Ее base of the back удвойте в and is одном farther from the случае, и во center. втором случае симметрично тоже ее нужно будет удвоить. Так, я довязала до конца третий So I've ряд, finished the который был third row of связан. our Третий ряд handles. ручек. Клубок на этом месте Have прям about ровно 1 закончился, у меня meter остался буквально метр of yarn пряжи. left. Поэтому я That's могу why I сказать, что я can потратила claim that I've ровно used 2 exactly мотка 2 skeins of пряжи yarn to на make эту this bag. сумку, но это значит, что в некоторых случаях But for для the same точно bag такой you may сумки need вам может понадобиться more than больше 2 двух skeins мотков, because так как производители, most of в manufacturers общем-то, все claim that a skein is about производители, которых когда-либо 5 видела, meters они long. говорят, что в мотке плюс-минус 5 метров. Какие были I у can't say меня for мотки, sure я how утверждать long were не my могу. skins. Возможно, вам Your skins останутся may минус be 5 метров или наоборот may 5 have метров больше, чем maybe мои. smaller Но в любом or случае будьте bigger than готовы к mine. тому, что вам, возможно, Anyway, придется be ready that you might либо have to уменьшить высоту lower the ручки, чтобы walls of вам your хватило bag 2 мотка, либо закажите in с order запасом to 3 мотка, чтобы вам точно use 3 хватило. skins exactly. Я достаю свободный край ленты, под следующую петельку подобие I'm drawing стеночки the yarn and прокалываю sliding the крючком, hook under both loops and подтягиваю drawing the хвостик, tail out. переворачиваю изнаночной стороной Turning к the work себе, over, ищу вот такой let's стежок, find a stitch that который is parallel to the располагается table. параллельно столу. Затем заднюю стеночку Now slide the hook петли, under the back loop, вот так это выглядит. and that's how И it looks, туда, and на draw the изнаночную tail to the сторону back. вывожу хвостик. Вот так. Таким образом вы By doing симитируете so, you следующую imitate the петельку, next и она у stitch, вас будет and the смотреться work will гармонично, эта петля, look и coherent петелька, and которая won't у hit нас the eye. получается, не будет сильно бросаться в глаза. Then you need to Затем weave the этот tail хвостик in нужно on the будет back. спрятать вот в этих вот петельках изнаночных, чтобы его не было. That is in case you Это в want том the случае, front of если your вы work хотите, чтобы to вот be эта the сторона, front of your bag. лицевая сторона вязания была лицевой же стороной сумки. Note that the back Но also также looks обратите rather внимание, что interesting. изнаночная сторона этой сумки выглядит I want тоже очень this интересно и side to be даже the очень front, даже эффектно. actually, Поэтому and я, скорее that's всего, why I'm turning the выделю back лицевой inside out. стороной вот эту. Поэтому я выворачиваю And I need to сумку remake и the last переделаю stitch немножко and вот эту weave the tail петельку, in. которую последнюю
Спрячу хвостик вот здесь, чтобы у меня его не A couple было of words about видно. how the bag folds. Складывается эта сумочка. It is pretty simple. Просто вы складываете Fold the long пополам tail in half длинную and лямку, draw it through the продеваете slot. длинную лямку сквозь короткую лямочку. Let me show you how it looks from the other side. С вот этой стороны. Our cover, the short handle, should point downwards. Короткая ручка. It looks nice when side parts are also folded inwards. Также вогнутый внутрь. Just curve them in Вот так вот. and pull up the handle a bit. И давайте немного подтянем клапан. После того, как So this is our bag. It's rather roomy. It is 23 centimeters in diameter and about 23 centimeters high. The handle is about 80 centimeters long. I've used around 200 meters of biscuit yarn. The color is called linen. Used 8mm crochet hook and stitch marker. You can find all of the tools and a wide variety of knitting yarn in my online store, lentamania.ru. You'll find the links for the products that I used below the video. Please subscribe and tap the bell icon to get notified about my new free tutorials. Wish you a great day and bye-bye. Отличного настроения, побольше трикотажной пряжи. Пока-пока.